Inside Serie A returns with the season preview. Leaving no stone unturned, we explore all 20 teams. The coaching merry-go-round. Massimiliano Allegri returns to Milan in the quest to restore the rossoneri to their former glory, while Christian Chivu takes over at Inter. Giampiero Gasperini leaves Atalanta for Roma, and Maurizio Sarri returns to Lazio. But first, we start with Antonio Conte's journey to take the title back to Naples in a breathtaking great race. È tutto pronto, una nuova stagione, una nuova corsa verso lo scudetto. Everything set, a new season, a new race for the title. Non è che la vittoria la trova perché casca dal cielo. La sfida più grande sarà quella di migliorarsi. Il napolitano diciamo affaticare. The start of a new season and a whole new title race. Occhio al semaforo, partiti! Tocco dietro! Verona have wiped the floor with Napoli. Una partenza da dimenticare. It's Romelu Lukaku, of course! Noi stiamo partendo da dietro, di rincorsa. Eccolo il Napoli di Conte che tutti si aspettavano. E salta il Maradona! Kvaratskhelia with the corner and it's in from McTominay! Occhio all'Atalanta! Retegui, of course! Don't count out Atalanta. They're in this title race too. Tutto lo stadio canta. Vinceremo il tricolore. È giusto che lo canti, è giusto che sia felice. David Neres still going on! Contro sorpasso e Conte di nuovo davanti a tutti. Anghissa! Lautaro la calcio, il destro, la risposta di Stankovic, la spinge in porta Darmian. Colpo di testa! Ha colpito Lautaro Martinez. Aggancio e sorpasso. Inter di nuovo davanti. Barella through for Lautaro Martinez! Clamoroso testa coda dell'Atalanta che dice addio al sogno scudetto. Gilmore and Lukaku! And it's daylight already for the Partenopei. Bisek prolunga Orsolini! And here's Sole! È uno stop che potrebbe costare lo scudetto. McTominay's there again! Dumfries! And now Inter are going top again. Pedro! And with this, there's another twist in the title race. Il Napoli resta vivo. And De Vrij there! This sees Inter as things stand. Top of the pack. E arriva McTominay! Has scored the most significant goal of the season. Romelu Lukaku! Il Napoli torna a toccare il paradiso ed è campione d'Italia. Napoli are champions again. Chi vince scrive la storia e gli altri la vanno a leggere. Forza Napoli! We leave Naples in full celebration mode for Milan to check in on the runners-up. Inter are champions! Inter win the derby! Inter win the Scudetto! Number 20 is no longer a dream, it's a reality now! He led Inter to incredible heights. The club's 20th Scudetto, when that second star was finally stitched on the iconic shirt, and a narrow Champions League final defeat to Manchester City. But Simone Inzaghi's hold of the Nerazzurri crumbled in the space of a fortnight. After stalling in the back straight of the title race, along came a second Champions League final setback. Following the 5-0 mauling by PSG, Inzaghi and Inter agreed to split, and to much surprise, club legend Christian Chivu was called on as replacement. Noi non guardiamo mai indietro, non guardiamo mai al passato e non vogliamo prenderci nessuna rivincita in nessun modo. Noi dobbiamo guardare a quello che è il presente e quello che vogliamo costruire per il futuro. At the end of his playing days, the treble-winning defender earned his coaching badges at the Inter Academy.
Late last season, he enjoyed his first taste of Serie A, negotiating Parma out of a tight corner in just 12 matches. And Kivu has been reunited with one of those that led the Parma revival, leading striker Joan Boni. Boni, nicely done. This is Boni! Oh, it's a wonder goal from Boni! The tried and tested 3-5-2 setup is still an option, but Kivu may be tempted to field a three-pronged attack. The tactician, though, is keeping his cards close to his chest. Questi sono solo numeri e rimangono come tale. Sono i principi quelli che contano. La nostra intenzione è di essere aggressivi, di essere verticali, di mantenere anche un certo equilibrio e di ottenere risultati attraverso quello che sono i momenti di una partita, ma soprattutto i momenti di una stagione. Faremo del nostro meglio e daremo sempre il massimo per raggiungere gli obiettivi. Poi ovvio che a parole è tutto semplice, a fatti diventa più difficile, però questo gruppo di giocatori, questa società ha dimostrato nel tempo che è unita, che ha voglia di incidere, che ha voglia di rimanere nei vertici del calcio italiano e non solo, anche di quello europeo. The Super Cup sparkles for the Rossoneri in Riyadh. It's the 8th time they've won this piece of silverware in their history. For some clubs, success in the Super Cup would be season-defining. For Milan, though, it couldn't outweigh the disappointment of an 8th-placed finish. Neither Paulo Fonseca nor Sergio Conceição were the right fit for the Rossoneri, so the club turned to a Serie A serial winner, someone to take it to the max. Io credo che per ottenere i risultati alla fine della stagione bisogna che essere un blocco unico, dove c'è un'unica direzione dove tutti dobbiamo andare. Io sono molto contento, molto entusiasta e con grande entusiasmo sono tornato di nuovo al Milan, dove ho trovato tante persone che ho lasciato, tante persone nuove, e quelle persone nuove per me sono uno stimolo importante. Massimiliano Allegri takes his seat in the San Siro dugout for a second time. The first season of his first spell culminated in the club's 18th Scudetto. However, the Tuscan tactician knows better than to promise the earth. Io credo che la rosa del Milan sia un'ottima rosa. Ora inizia a conoscere i giocatori, ci sono giocatori di valore, la società, il direttore sta monitorando tutte le varie situazioni. L'importante è arrivare al 31 agosto nelle migliori condizioni e soprattutto iniziare a lavorare, come io dico sempre, per far sì che i primi 6 mesi sono molto importanti per creare le basi dove per arrivare a marzo nelle migliori condizioni, perché poi a marzo si decide la stagione. Io credo che il primo obiettivo e l'obiettivo, diciamo, importante è che il Milan è una squadra di livello mondiale, debba tornare a giocare la Champions. A marzo bisogna essere in quelle posizioni. Milan have seen two of their most important players depart, Tijani Reinders and Theo Hernandez. Skipper Mike Maignan was also rumoured to be on the move, but Allegri convinced the French goalkeeper to stay put. Sono molto contento di Maignan che abbia fatto questa scelta di rimanere. È il capitano della squadra, è un giocatore internazionale, un giocatore molto importante, è uno dei migliori portieri che ci sono in Europa. Marcus Thuram! It's a fabulous save. Quindi la società è stata molto brava a convincerla a rimanere. New sporting director Iglitare got straight to work, swooping for Samuele Ricci from Torino and Ardon Yashari from Club Brugge, as well as signing former Ballon d'Or winner Luka Modric. Many changes, but one player remains central to the plan. Leao è un giocatore straordinario, sicuramente quest'anno farà una grande stagione.
Sono convinto perché comunque poi va verso l'età della maturazione. Un giocatore di solito gli anni più importanti li fa tra 26 e 30 e quindi credo che Leao sia come ragazzo, sia più responsabile, quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter far bene. We move northwest to the shores of Lake Como. Last season, Como emerged as Serie A's surprise package. Completing his pro license qualifications just last summer didn't stop Cesc Fabregas from outperforming half of his more experienced peers as Como came 10th on their return to Serie A after 21 years. Utrone on the turn, and it's gone in! Key to the Bianco-Blues' success was the right blend of seasoned veterans and fresh talent. Talent like Nico Paz. Nico Paz! Soy un Nico Paz bastante ya más experimentado, con más partidos en primera división y con muchas ganas de seguir mejorando, y un Nico Paz ambicioso que tiene ganas de seguir creciendo y de llevar al Como a lo más alto. Stunning strike by Nico Paz. A classic trequartista, Paz scored 6 and set up 9 in his first full senior campaign, having arrived from Real Madrid's second team. The 20-year-old is out to show he was no one-season wonder. Nico Paz, and this time he scores. Yo, nunca me he puesto objetivos de números en ninguna temporada, pero sobre todo yo creo que tengo que hacer bien el trabajo tanto defensivamente como ofensivamente, y más que ponerme un número me enfoco en eso, en cada partido, enfocarlo bien, en aprender y yo creo que si trabajas bien al final los goles llegan solos. From the foothills of the Alps to the crystal clear waters lapping the shores of Sardinia. Home, of course, to Cagliari. Ancora Gaetano col tacco, surplus del Cagliari, poi altro tacco, grande azione, Deiola! E la solida base per la salvezza aritmetica. After securing their Serie A safety last season, Cagliari set off in a new direction, handing the coaching reins to Fabio Pisacane, who knows the club inside out. Last season, he led the Rossoblu's under-20 squad to Youth Cup glory, the first such success in the club's history. The former Cagliari defender has a clear vision of the path the Islanders must take. Put trust in the young players who come up through the ranks. È bello pensare che anche partendo dal basso, e parlo di settore giovanile, si può arrivare in alto. Il Cagliari che vorremmo vedere deve avere fame, intensità, cuore, orgoglio, quei valori che rispecchiano il club. Ho scelto professionisti sardi, persone che conosco, competenti, che lasciano tutto sul campo e che hanno la stessa ambizione mia. E penso che loro come me hanno voglia di misurarsi e di dimostrare alla società che valgono. We leave the island for the continent again. Next stop, Parma.
Christian Kivu's spell at the Giallo-Blu was intense, successful and decidedly short-lived. CEO Federico Cherubini raised a few eyebrows when he appointed then 29-year-old Carlos Questo for 5 years Mikel Arteta's assistant at Arsenal as head coach. Continuate così, bravo! Questo, who turned 30 at the end of July, is the youngest coach in modern-day Serie A, and his appointment confirms Parma's policy to invest in promising prospects both on the pitch and in the dugout. Non aspettavo, io ero veramente concentrato sul mio lavoro all'Arsenal, ero veramente felice, ma nel momento in cui è venuta l'opportunità ho sentito che era la giusta. Di là la vita ti porta e a volte vengono delle occasioni quando non lo aspetti o magari quando sei focalizzato su un'altra cosa. In questo momento è venuta e siamo qua e adesso con tanta voglia di continuare il percorso che è stato iniziato già. Parma's foremost objective is to secure Serie A status for a second successive season. Questo will count on striker Matteo Pellegrino to pick up where he left off last campaign, scoring goals. Free header by Pellegrino. Pellegrino is just 7 years younger than his coach. Per me l'età è solo un numero, è giovane come tanti di noi, di giocatori, quindi niente, stiamo allenando bene e ogni giorno meglio. I primi concetti per attrarre all'altra squadra, per creare uno spazio davanti e se si può saltare linea, il punta deve essere pronto per ricevere e gli altri per andare alla seconda palla, quindi quello è il ruolo nostro e degli attaccanti. We stay in Emilia and move just a few kilometers east to Sassuolo. Vince la Serie B campionato 2024-2025 Sassuolo Calcio! Mission accomplished. After just one season in Serie B, Sassuolo are back among the elite of Italian football. Under Fabio Grosso, the team stormed through the campaign virtually unchallenged, sealing promotion as early as April. Crucial to Sassuolo's outstanding campaign was the return in October from long-term injury of Domenico Berardi. Ma Berardi, per uscire dall'incubo, 10 mesi dopo, torna a segnare Domenico Berardi. As well as scoring goals, the captain weighed in with 14 assists. A repeat is needed in Serie A. Adesso praticamente ci godiamo questa Serie A, cercando di ripartire con la stessa voglia, la stessa determinazione di fare bene, perché ci aspetterà sicuramente un campionato difficile, ma sono convinto che con la forza di questo gruppo si possono fare belle cose. It's Destination Naples in part 2. We catch up with Antonio Conte's Scudetto holders. We fly back south to the Gulf of Naples to meet the champions. We had left Napoli first to take the checkered flag in a pulsating title race. The club immediately demonstrated that a repeat of the dismal title defence 2 seasons ago was out of the question. President Aurelio De Laurentiis doubled down and, despite rumours to the contrary, ensured star coach Antonio Conte stayed on. Immediately, they turned their attention to the transfer market. Vanja Milinkovic-Savic and Sam Bokema have strengthened an already star-studded squad, along with Netherlands international Noah Lang from PSV Eindhoven
and Italy forward Lorenzo Luca from Udinese. Lovric, low ball. It's found its way through to Lorenzo Luca, who makes no mistake. But the name that speaks volumes when it comes to Napoli's domestic and European ambitions next season was the very first to be announced. Kevin De Bruyne, 9 seasons a Manchester City legend, will play for the Partenopei. KDB spoke to the Napoli club channel on the day of his arrival. It's a bit crazy, arriving here with all the people, but, it's something that I already know a bit, so, I'm excited. I'm looking forward to, to complete the day and then look forward to the next step. I'll look up to me for what I've done, but, I'm still here to try and perform at the highest level possible. And, if people have questions or look up to me, I can try to help them, in a way that maybe I see football and, you learn from other people. So I'm going to try and help the other ones. Welcome. Very well. That is your father? This is my father, yes. What's your name? Heinrich. It's different. I don't think you have the time to reflect while you are playing. I think maybe a little bit. When I did some stuff with City, over the years, you see the trophies that you won. Parle aussi français. Je me débrouille. Moi plus que débrouille, mais tu te débrouilles. It doesn't really matter, whatever you do in the future, you still have to perform. And, I'm looking forward to something new now, and hopefully I can add some more to my career. Forza Napoli. Further up the coast, the immense beauty of the Italian capital, Rome. Numbers don't lie. Under Claudio Ranieri, Roma outperformed everybody in 2025, collecting 8 points more than champions Napoli. On the volley by Angelina! Come the end of the season, the 73-year-old, in his new advisory role, chose Giampiero Gasperini as his successor. After 9 years in Bergamo, in which he led Atalanta to 6 top-4 finishes in Serie A and a historic Europa League win, Gasperini was asked to bring his lung-bursting high-press football to the Eternal City. La Roma perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, venire in un ambiente con grande passione e questo però mi ha dato un grande entusiasmo, la possibilità che mi ha dato Ranieri, la società, la proprietà e quindi una grande adrenalina di cui avevo bisogno per cercare di fare qualche cosa di buono. Le mie squadre hanno sempre giocato in un certo modo, con intensità, con aggressività, ma non solo, credo anche con qualità, perché siamo sempre stati una squadra che ha fatto molti gol, che ha sempre pensato più a fare un gol dell'avversario che a prendere qualcuno in meno, anche se negli ultimi anni abbiamo migliorato anche molto la fase difensiva. Quindi le caratteristiche ormai dopo tanti anni che sono in Serie A si conoscono e vorrei metterle anche in pratica a Roma. The giallorossi have enriched the squad for their new boss, with Irish striker Evan Ferguson, Brazilian right-back Wesley, and Moroccan midfielder Neil El Ainaoui. The Stadio Olimpico faithful await the unveiling of Gasperini's latest creation. È uno degli stadi che è sempre pieno,
credo che la prima cosa che bisognerà fare dovrà essere da parte mia e da parte della squadra riuscire a portarli dalla tua parte, e lo puoi fare solamente facendo delle prestazioni convincenti dove la gente un po' si identifica nella propria squadra al di là del risultato, riuscire a giocare delle buone gare dove la gente sia soddisfatta di vedere la propria squadra giocare in quel modo, e poi dopo è certo che il risultato è quello che fa tutto. Cristante, game over. Castellanos for Pedro. Pedro now! The veteran. In times of trouble, last season Lazio turned to Pedro for inspiration. In his role as super sub, the veteran scored 14 goals in all competitions. The Spaniard has been renewed for one more campaign as he continues to defy his 38 years. At the Biancocelesti, such experience is indispensable. Molto contento, no, di essere un altro anno qua con questa società, con questa squadra, con questi compagni, con tutti. La verità è che sono molto gradito a tutti e contento di essere qua, e aspetto un anno difficile. Sono il giocatore in questo momento più esperto alla squadra, ho vissuto già tante cose al mondo del calcio, che questo sempre dà un aiuto soprattutto ai giocatori giovani, no? Ma pure ho questa ambizione di sempre stare bene, di aiutare la squadra, di farlo bene, ma sempre sul senso di che tutti insieme possiamo fare delle cose grandi. Se deve andare sempre sul peso dal minuto 1 fino al 90, lavorare tutta la settimana per arrivare in partita bene e farlo subito, lasciare tutto dentro lì, 90 minuti, 30, 15, quello che ti tocca. Lazio welcome back Maurizio Sarri, the wily strategist who guided the capital outfit to second place in season 22-23 before resigning in March the following year. Pedro and his teammates are gearing up for another session of Sarri Ball. Maurizio lo conosciamo tutti qua e sappiamo come lavora, è un allenatore di molto carattere, un allenatore forte che ha vinto tante volte in tante squadre, e per questo penso che per noi è una buona opzione, no? Di lavorare di nuovo con lui, e lui conosce molto bene il giocatore, e vediamo come possiamo fare trascinare tutta questa squadra, che penso che in questo momento abbiamo il livello per essere lì, no? Per raggiungere l'obiettivo di magari entrare in Champions, che è quello che dobbiamo puntare ogni anno qua. We move from the capital to the birthplace of the Renaissance, Florence. Ken, first chance, first goal. After a roller coaster season, Fiorentina finished 6th last term. Their highest league placing in the last 10 years earned the club a 4th consecutive Conference League qualification. There's seemingly no stopping this Viola train at the moment. Keen to take another step forward, the Viola have turned to a familiar face, Stefano Pioli. A league title winner as coach with Milan, Pioli wore the Fiorentina shirt in the early 1990s before enjoying a first spell here as coach between 2017 and 19. Those experiences helped forge a strong bond with Florence and the city's unequivocal fan base. Immense love in exchange for unwavering dedication. È un rapporto che si è creato chiaramente nel tempo. La Fiorentina è stata la squadra da calciatore dove sono stato di più, dove ho conosciuto tanta gente, ho tanti amici, e poi chiaramente il tornarci da allenatore ha contribuito a rinsaldare questi rapporti. Io per fare bene ho bisogno di star bene. Io qui mi sento di poter star bene. Poi so benissimo che è una città dove si vive alla grande dal lunedì al sabato, e poi la domenica è tosta. We follow the Arno River towards the coast and another Tuscan gem, Pisa.
The 4th of May 2025, a day 34 years in the waiting. Pisa and its people celebrated as the Tuscan club finally secured its return to Serie A. A journey that ignited the passion of both the team and its supporters. From a dream to reality. The celebrations are over. Now it's down to the work in hand. To face Serie A in the best possible way, the club has been strengthening the squad, placed under the supervision of Alberto Gilardino, a coach with plenty of promise and even more drive. Sono arrivato a Pisa con grandissimo entusiasmo, veramente, e ho trovato subito dalle prime volte che ci siamo incontrati grandissima disponibilità. Sono un allenatore giovane con una grande cultura del lavoro, dell'impegno, del sacrificio, ed è quello che cercherò di trasmettere alla squadra. We follow the coast north to Genoa. Last term, Genoa was one of the many Serie A sides to start the season with one coach and end it with another. Venturino scampering away, still there for Venturino! Patrick Vieira's arrival in November arrested the Grifones' descent towards the danger zone, and they eventually perched themselves comfortably in mid-table. Venturino! 3-0 per il Genoa, la doppietta! Expectations for the French coach's first full season in charge are high, and that optimism is rubbing off on his players. Portuguese striker Vitinha, who got his time to shine at the end of last season, is eager to prove himself as the new leader of Genoa's attack. Aaron Martin joining in. And Vitinha scores with his first touch. Now, let's find some shade under the Tower of Cremona. It's time to meet the third newly promoted team, Cremonese, back in the top flight 2 years since their last Serie A adventure. The Grigio-Rossi parted ways with Giovanni Stroppa following their playoff win, bringing in Davide Nicola as new head coach. And when you sign the escape artist himself, the objective is crystal clear. Io vorrei poter costruire insieme alle persone che sono qui e che tanto bene mi hanno accolto in una maniera ragionata, in una maniera umile, ma progressivamente ambiziosa. Il primo step deve essere assolutamente il desiderio matto di poter mantenere la categoria. After the break, we catch up with Juventus, Torino and Atalanta, among others. It's time to visit Italy's very first capital, Turin.
Juventus, led by Igor Tudor since March, secured a Champions League spot on the final day of the grueling campaign at Venezia. Put on the spot, Manuel Locatelli displayed the tenacity of a captain. Locatelli, it squeezes past Radu, and Juventus have secured Champions League football next season. A thrilling encounter at the Pierluigi Penso. After hard-earned celebrations, the club got straight down to putting pieces in place for the upcoming campaign, confirming the Croatian coach and improving the squad across the entire pitch. On the right flank, João Mario swept in from Porto. The 25-year-old has already introduced himself to the fans. Contributing to the Bianconeri defence is just one phase of his game. The former winger sees himself turning on his old skills to push forward. Oh, it feels amazing. I'm very happy to be here. It's a tremendous club, the biggest of Italy and one of the biggest in the world. So I couldn't be more excited to start, and I hope that this will be a good season for me and for the team as well. When I start, I used to play as a winger, and because I'm more offensive player. But then I play now at the right back because now I feel comfortable to play in that position. And what the fans can expect from me is an offensive player that likes to create chances, like to give assists, goals if it's possible. So it's what the fans can hope for me. I know that it's a very competitive league. I'm very excited. I know that a league that has a lot of strong players, strong teams. I'm very happy to be here, and I want to give my all to this club. One weak spot was the attack, plagued by injury and poor form. Brought in to bolster the front line, Jonathan David, Canada's all-time top scorer. Coming off 25 goals in each of the last 3 seasons of club football in France, the striker has a knack for finding the net. You know, growing up as a kid, I always looked up at a club like Juventus and say, this is probably one of the top 10 biggest clubs in the world. So for me, today to be sitting here is an honor. I think as a player, I love to score. I'm a player that loves to be in the game, combine, find ways to get my teammate involved. And yeah, my biggest strength is just finding space and to be in the right place at the right time. I'm very excited. Every step of the way is always a challenge. So for me, coming to Serie A is also a challenge for me to adapt to the league, adapt to my teammates, and to be the most successful as possible. I'm just trying to pave the way for other Canadians that have the talent to one day to be able to do the same things I'm doing right now. Hoping to do a great season and to do everything to bring titles here. After recording just 10 wins last season, Torino decided to change course, calling on the experience of Marco Baroni, who in recent years has enhanced his reputation by getting the most out of his players, whether at Lecce, Verona or Lazio. A title winner as a player with Napoli in 1990, Baroni knows precisely what a passionate following can do for a team. From the outset, he has fully immersed himself in the Granata world, the unique atmosphere of the Philadelphia training ground, the unwavering support of the Torino fans, the spirit that must guide the players every moment. Qui a Torino si vive di passione, il Toro, i tifosi del Toro è passione, si gioca e si lavora per la gente, per i nostri tifosi. Questo per me diventa importante quando parlo di questa emotività che la mia squadra deve trasferire ogni gara, ogni pallone, ogni giocata deve avere un'anima, ogni pallone deve avere la partecipazione collettiva, non c'è una squadra che difende e una che attacca, si lavora tutti insieme. There has been plenty of transfer activity. In attack, the Granata have signed 2-time Scudetto winner Giovanni Simeone from Napoli and promising winger Zach Abou-Klal from Toulouse. In midfield, the void left by Samuele Ricci will be filled by Tino Angerin, who's joined from Empoli. Tino Angerin tries the shot and finds the bottom corner.
Sono arrivati giocatori che vogliono salire, vogliono scalare, hanno voglia di scalare e contribuiranno molto ad alzare quella freccia. Da questo punto di vista ne sono convinto, perché si parte dalla determinazione, dalla voglia, da quanto tu credi, da quanto tu porti, da quanto tu dai. E questi sono ragazzi che ci daranno. From Turin, we go east to Bergamo, between the Alps and the Great River Po. A new day has dawned in Bergamo. The architect of Atalanta's most successful era, Giampiero Gasperini, has left the club. In his place arrives Ivan Juric. He lasted only 12 games during the recent tumultuous campaign at Roma. He then failed to stop Southampton from dropping out of the Premier League. The Croatian is seeking redemption with l'Adea. Penso che il calcio è così, cioè penso che sono stati fatti 5 anni alla grande, comunque basta un anno per abbassarti o partire dall'inizio, tutto così, però questa è un'opportunità, diciamo, come un jolly, no? Perché la verità è che non ho fatto bene questo anno è che adesso ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, no? Normalmente il percorso è diverso e questa è una grandissima motivazione per me. Juric not only played under Gasperini at Crotone and Genoa, he also began his coaching career as Gasperini's assistant at Inter and Palermo. Following in the footsteps of his mentor has been made more complicated after the departure of Serie A top scorer Matteo Retegui during the transfer window. Juric, though, is ready for the challenge. Sono sempre tipi di gioco, stile di gioco, ci sono vari allenatori che hanno indirizzato altri allenatori, è chiaro che Gasperini ha indirizzato non solo me ma tanti altri che sono in Serie A, anche all'estero. Sinceramente non mi pesa, secondo me è meglio venire in un ambiente abituato a lavorare bene e sicuramente questo è un ambiente così. Anche io voglio vedere maglia sudata, la squadra che corre, che pressa, che è aggressiva, che vuole vincere ogni partita. From Bergamo to Bologna, Europe's oldest university town. Here's Fabian, poked through, Orsolini, and here's Dan and Doy, if he can get the shot away! The city of the two towers still echoes with the outpouring of joy triggered by Bologna's Coppa Italia triumph in May, the club's first major trophy since 1974. 3 months on, the Rossoblu are set for a second campaign under Vincenzo Italiano, and are boosted by the addition of a proven finisher. Ciro Immobile, whose goal touch delighted fans at Lazio, Torino and Genoa, is back in Serie A after a season in Turkey. La molla è stata il fatto che avevo ancora bisogno di sentirmi stimolato dal campionato italiano, di quella minimo di pressione, sensazioni che hai quando prepari una partita o giri per la città, e quando si è aperta l'opportunità di venire qui l'ho preso con molto entusiasmo. Ho visto giocare il Bologna negli ultimi 2 anni e la società e come ha lavorato, e ho visto l'entusiasmo che c'è intorno alla squadra per tutta la città, e questo mi ha dato quello che in pratica stavo cercando. With 201 top-flight goals to his name, Immobile is ranked 8th in the all-time Serie A scoring charts. King Ciro has been crowned capocannoniere 4 times, and at Bologna he aims to reclaim his throne. Credo che la classifica marcatori 5 volte nessuno l'ha mai vinta
nella storia del campionato italiano, e questo è, non posso non pensarci. Questo è un obiettivo, un sogno, non so come chiamarlo, ma questo però è direttamente proporzionato a quello che fa la squadra in campo. Se la squadra gioca bene, si diverte, se sta bene insieme, mi metterà 10 volte davanti la palla dentro l'area di rigore, poi starà a me a buttarla dentro. Sono sogni che vanno coltivati, vanno col lavoro, con la giusta mentalità. Now, the long journey south to windy Salento. After avoiding the drop for a record third season in a row, il gol che può valere una stagione, la sbloccata Koulibaly, minuto 43. Lecce parted ways with Marco Giampaolo. 14 years since his first stint, Eusebio Di Francesco has returned to lead the giallorossi. New season, new coach, new ambitions. Un dato che c'è già una base di squadra, la società si sta muovendo in una certa direzione, il direttore sa quello che può fare e che deve fare. Stiamo cercando di completare la squadra. Reinforcements have arrived in attack in the form of Francesco Camarda. The forward on loan from Milan has already netted 4 times this pre-season. Performances that have boosted the 17-year-old's chances of leading the Salentini attack. Camarda è un giovane di grande prospettiva e sta dimostrando grande voglia, grande determinazione e si vede per come è entrato in campo. Let's head back north, all the way up to Udine. The exit door has been left wide open at Udinese this summer. 2 elements from the spine of the team have moved on. Defender Jacobiol joined Leeds United and striker Lorenzo Luca moved to Napoli. We have to adjust now because without Luca and without Bijol, we lost 2 important players, 2 players which kind of special personality. Our foundation, as I said, season is, in my opinion, very good. It's also visible in these first 2.5 weeks. And so we will continue the way. But however, we have to adjust and we have to compete game by game, week by week. Bakung Bayo, a signing from Watford, is set to fill Luca's boots in an Udinese attack also bereft of Florian Thauvin, who has returned home to France and Lens, which also creates an opportunity for Keenan Davis. The English forward, used sparingly last season, is eager to put his injury woes behind him. Va, Lovric dentro, colpo di testa! E ha segnato l'Udinese con Davis. Slightly west, in Veneto, we find Verona. Haroui, it's got away from Oliveira. Haroui can square it. They want a third. They get a third. It's Daniel Mosquera again. 2 goals off the bench for him. Verona started off Serie A 24-25 with a bang, a 3-0 crushing of future champions Napoli. The Mastiffs bit down hard to hold on to their Serie A status under coach Paolo Zanetti. Darko Lazovic ended his 6 seasons with the Giallo-Blu. With the skipper's armband up for grabs, Suat Serdar is set to stake his claim. This is Serdar! What a start for Verona!
Yes, I'm ready. If the coach decide that I'm captain, I will be there. And but for us, it's important to be a team. Only that way you can reach a target in the Serie A, and this is the most important. Only that way you can beat the big clubs. Serie A is revving its engines and the lights go out on August the 23rd when the champions Napoli start at Sassuolo. While Milan and Roma host Cremonese and Bologna respectively. Newcomers Pisa travel to Atalanta on the 24th. The same day Parma face Juventus. And to wrap it all up, Inter Torino on the 25th.